হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি কথা বলবো কেমন করে আপনি বাংলালিংক সিম দিয়ে ফ্রি নেট চালাবেন। আর এই ধরনের আরো টিপস পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি প্রমাণ দেখানোর জন্য ইউটিউব ওপেন করব। আর আপনারা তো জানেনই ইউটিউবে নেট ছাড়া লোডিং ছাড়া কিছুই দেখাবে না। দেখতে থাকুন। লোডিং স্পিডও নাই। তো চলুন, এই ছিল প্রমাণ। প্রথমে আমি অ্যাপস ইনস্টল দিব, আর অ্যাপসটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। নিচে ডিসক্রিপশন লিংক দেওয়া থাকবে সেটা থেকে। তো আমার নামানো আছে অলরেডি, সেটা ইনস্টল দিব। ডাউনলোড, ইনস্টল। হ্যাঁ, ইনস্টলটি হয়ে গেছে। ওপেন করুন। তো ওপেন হওয়ার পরে আপনি জাস্ট স্টার্ট ক্লিক করবেন। আগের মতো কোনো ঝামেলা নাই। আর এটার স্পিড লিমিট 2 MB। দেখুন, সার্ভার কানেক্টেড হচ্ছে, প্রক্সি কানেক্টেড হচ্ছে। একটু সময় নিচ্ছে প্রথমবার। কানেক্টেড, দেখুন অলরেডি কানেক্ট হয়ে গেছে। এই ছিল ছোট্ট একটি কাজ। আর প্রমাণস্বরূপ আরেকবার দেখাতে চাই। ইউটিউবে সার্চ হচ্ছে। দেখুন, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না কারণ কপিরাইটের ভয় আছে। সো এই ছিল একটি কাজ। আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং উপকারে যদি আসে, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটি লাইক করবেন। হ্যাভ এ গুড ডে।